Good afternoon, ma'am. Ma'am, am I audible? Audible, sir. Good afternoon, students. Students எல்லாருமே வந்துட்டீங்களாப்பா? Okay, நம்ம start பண்ணலாம். Good afternoon, everyone. Thank you to each and every one of you for being here at the Skill Mania 1.0 with us today. I consider it's a great honor to welcome Dr. J. Karthikeyan for accepting our invitations and marking his presence here. Dr. J. Karthikeyan had been working as an assistant professor of English, the School of Social Science and Language in Vellore Institution of Technology. He specialized in the area ELT soft skill training. Ma'am, thank you very much, ma'am. There is no need for any introduction. Let us start. No issues. Thank you. Okay. Sir, I welcome our correspondent, ma'am, for invite. Okay, so should we wait for some more time? 2 minutes, sir. Right, ma'am. Should I call her? Sir, she'll come now. Right, thank you. Good afternoon, everyone, all my dear students, and my warm welcome to the guest of this webinar, which is something special on behalf the guest being the honor for the session, and also the content he is going to deliver to all the beloved students, which is the need of the hour first, actually. Actually, yesterday I had a talk with you, sir. Karthikeyan, sir. Sir, can you hear me? Yes, ma'am, I can hear you. I can see you as well. Thank you. Okay. So, actually, we feel so proud to have you for this webinar session, sir. And a simple notification to all the students. You're all doing this prestigious course, engineering. So, you will be qualified as an engineer within the next 2, 3, or 4 years period of time. But what gives the best base to this engineering is the form of communication that you carry with you. அதாவது நாம சப்ஜெக்ட் வைஸ் ஹவு மச் என்ரிச்ட் ஆர் நாலேஜஸ் அப்படின்றத விட ஹவு டு டெலிவர் தட் இஸ் ஹைலி இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது யூ டேக் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் கேரியர், வெதர் இட் இஸ் ஐடி செக்டர், ஆட்டோமொபைல், or anything relevant to your department, electrical, whatever be the field is that you're employed upon, or even the government job, kind of any kind of bureaucrat, whatever that could be, but the communication should be the best. இந்த கம்யூனிகேஷனை வந்து நம்ம எஃபெக்டிவா ஹேண்டில் பண்ண தெரியல அப்படின்னா the I we have done actually, அதாவது ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கான பிளான்ஸை விட what we have done in the past, how far it will impact, நம்ம எதனால அந்த காரியம் பண்ணோமோ அதோட இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்றது கரெக்டா இந்த ஆடியன்ஸ்க்கு ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த கம்யூனிகேஷன் இஸ் ஹைலி இம்பார்ட்டன்ட். கம்யூனிகேட் பண்ண தெரியல அப்படின்னா இட்ஸ் எ டோட்டல் ஃபெயிலியர். நாம சொல்ல வர விஷயங்களை கேட்கறதுக்கு யாருமே தயாரா இருக்க மாட்டாங்க. அந்த சென்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ஷுட் பி ஹைலி அசர்ட்டிவ். அதாவது நம்ம சொல்லக்கூடிய ஐடியா வந்து ஷுட் பி ரீச்சிங் த ஆடியன்ஸ். ரீச்சிங் அப்படின்னா they should accept that. ஸோ அதுக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Upon my experience, what I feel now is more than the subject, the communication should be highly effective.
ஸோ அதை பற்றி சொல்றதுக்காக தான் டாக்டர் கார்த்திகேயன் சார் இஸ் வித் அஸ் டுடே amidst all his busy schedule. Hope you rejected the introduction, sir, but I want to have very small, but ரொம்ப ஷார்ட்டா வந்து என்னால உங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண முடியாது. It is highly difficult because your profile is highly voluminous and highly rich, and because you are such a versatile person. Whether the qualification, your UG, PG and all in a very, very esteemed institution, St. Joseph's College, Trichy. அங்கெல்லாம் சீட் கிடைக்கிறது கஷ்டம். But long time back, you did your undergraduation, post-graduation there. Then your doctorate in Vellore Institute of Technology, and the experience, that is your work experience, the institution where you are. Institution is a very, very prestigious institution. The kind of roles and responsibilities that you assume there, no words to say, because you're dealing with every kind of local affairs, that is, I mean, within the premises, and also the international affairs too, on this language base. So no words to say. And also the kind of contribution from your side, from your perspective, to do the certification and your accolades and the laurels that you have won across this much time is highly sound, and you have grabbed too many awards on behalf of institution and on behalf of highly responsible venues, and highly happy to have you, sir, for this webinar session. Students are really longing to have such sessions. ஏன்னா நம்ம வந்து கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றது நம்ம வாழ்க்கையோட ஒன்னாகிவிட்ட ஒண்ணு அப்படின்னு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே நினைக்கிறாங்க. அப்கோர்ஸ் யூ ஹேவ் மோர் பாயிண்ட்ஸ் relevant to this. Dear students, do you agree with me? Anyone can respond? Anybody? I can't point out. Okay. Hope you agree with my point. அதாவது கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றது it is all imbibed. அதாவது அதை வந்து பிரிச்சு பார்க்கறதுக்கு நமக்கு தெரியல. But few factors are there. அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா we should accept that. இந்த factors எப்போ வரும் அப்படின்னா after undergoing this graduation, explore somewhere on career. இந்த career அந்த மாதிரி இந்த பீரியட்ல மட்டும்தான் you can be able to realize the importance of communication. But we don't have much time for this. இந்த realizationக்கு நம்ம டைம் ஒதுக்கினோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ப்ராக்ரெசிவ் அப்ரோச் இந்த கேரியர் எல்லாமே ஒரு இட் வில் ஹாவ் அ டைம் டிலே டிஃபால்ட். அதனால இந்த ரியலைசேஷன் வந்து நீங்க ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறப்பவே இந்த கம்யூனிகேஷனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து புரிஞ்சு நீங்க இதை அக்செப்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் அஸ். நம்ம கம்யூனிகேஷன் பேசுறோம். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்டே மச் ஆஃப் த டைம். சார், the platform is yours, sir. Thank you very much, ma'am. So kind of you. Thank you. I have, I am eagerly expecting your session, sir. The platform is yours. You can assume and you can carry on, sir. Thank you very much, ma'am. Thank you. Right. Very good afternoon, my dear students. On behalf of each and every one of you here, let me carry forward the appreciation and gratitude to your correspondent, Mrs. Brinda J. Raghavan. I had a chance to talk with her recently, so it was really wonderful. So I can very well understand the thought process, their vision, their mission, whatever they have in their mind to take their institution to the next level. And I am so happy and fortunate that I'm given a small task to help people like you, young people like you. My name is Dr. J. Karthikeyan. I'm working at VIT University, Vellore as an associate professor of English. But my work has less to do with English. I'm helping my students to get job, to get internship, to get opportunity for higher education in India and abroad. Plus, I am helping them to take forward their research ideas with the help of industries. As of now, we have 94 participants, including me, plus your correspondent and your faculty coordinator.
Some of you might be thinking, okay, it is just another webinar which is conducted for namesake. In case if you have any thought process like that, please vanish it from your brain, because I am going to ask you to invest your time, invest 45 minutes of your time, which will be very remarkable for you to take forward your career. For some of you, you might be thinking, இந்த சார் இங்கிலீஷ்லயே ஆத்தி நம்ம ஏற்கனவே சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு இருந்தோம், இதுல எங்க சார் வந்து நல்லா தூங்க வச்சிருவாரு போல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா, you can again erase that from your mind. So next 45 minutes I'm going to throw you information. It's all depend on how fast you grab it. இந்த வெபினார் வந்து யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, who are really having some intention to get success in life. Before that, I want to give you a small overview about me, like how I was and how I am right now. I was born and brought up in a very poor family where we had a chance to take one meal a day since my 12th standard. As a sportsman, I got a chance to get my education in St. Joseph's College, Trichy, where I completed my BA, MA, and MPhil as well in St. Joseph's College. During the course of time as a student in college, I have got numerous achievements in sports games and all this stuff. But my dear boys and girls, if you just look into my past experience as a student in school, it was not so good because my family was not so good by those timings, from a very rural background. And today I can very happily tell you that I have visited over 26 countries in the globe. I have a very strong connection with 184 universities in 18 different countries in Asia as well as in European Union. I had a chance to meet some of the leading personalities in the world. And I'm right now working with almost 84 international collaborators for research and development. இதெல்லாம் திருப்பி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், just ஒரு matter of 5 yearsல everything has happened. It's all because of the passion that we have to our life. சரி, நம்ம பேரண்ட்ஸால வந்து பல விஷயம் நமக்கு செய்ய முடியாம இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும், because of some economically backward or because of the family situations. நமக்கு நினைச்சது கிடைக்காம இருந்திருக்கலாம். பல பேர் வந்து இதுல ஸ்காலர்ஷிப்ஸ்ல படிப்பீங்க, பல பேர் வந்து ஃபீஸ் கூட கட்ட முடியாம பயங்கர கஷ்டப்பட்டு இருப்பீங்க. பட் you all should believe that things will change very shortly if you can start to work right from now. So this is a message I have for you. If Karthikeyan J from a very rural background, who has not taken food for 3 meals a day, if he could manage to be very successful in 20 years of time with an amazing and extraordinary growth in his career as well as with the financial status, so I'm sure that you can do much better than that. So this event is for only those of you who think, sir, now life la vandu jeikanu sir, I'm ready to do it. So அப்படிங்கிறவங்க மட்டும் நீங்க ஸ்டே பண்ணலாம், இல்லாட்டி வந்து you can leave. Because usually for some of the online programs, the bad habit that some of us have, சும்மா ஃபோன் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு அப்படியே நம்ம பெரிய வேலைங்க கழுத்தி கிழிக்கிற மாதிரி ஃபோன் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு அங்கே போய் தூங்குறது, வெட்டி கதை பேசுறது, இவங்க யாருக்கும் இங்கே வந்து வேலை கிடையாது. ஸோ லெட் மீ பி வெரி கிளியர், பிகாஸ் I work with thousands of students every year. If you come to VIT or if you ask any one of my students from VIT, everybody knows me, starting from the security guard in the main gate till the sweeper to all the graduates in PE, ME, MCA, MBA or PhD. Everybody knows me because I'm training them every year. So I have a chance to meet not less than 7,000 students every year, train them, make sure that they are in good jobs or good institutions across the globe. So I'm going to share my experience, for which the basic thing is that you should understand what I'm speaking. நம்மள நிறைய பேர் தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சிருப்போம். நானுமே 12th வரையும் தமிழ் மீடியத்தில் தான் படித்தேன். பட் luckily things have changed. Number one, my dear boys and girls, I'm going to give you some facts.
Some of you have joined engineering. I know that some of you will be second year, some of you will be third year, some of you may be final year of engineering. You all should understand some basic things about engineering. Number one, இன்னைக்கு நம்ம நியூஸ் பேப்பர்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் வந்து படிச்சுட்டு வேலை இல்லாம இருக்காங்க, இன்ஜினியரிங் வந்து டீ கடை வச்சிருக்காங்க, இன்ஜினியரிங் வந்து பொட்டி கடை வச்சிருக்காங்க. இந்த இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் யாரு அப்படின்னா who has no ambition in life, who are unfit. அதாவது எவனுக்கு வந்து அவன் மேல நம்பிக்கை இல்லையோ, எவன் வந்து படிக்கிற டைம்ல படிக்காம ஊர் சுத்திட்டு வெட்டி கதை பேசி அரியர்ஸ் வச்சு இந்த மாதிரி இன்ஜினியர்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து அவன் வந்து அன்ஃபிட் தான் இல்லையா? ஸோ நீங்க யார் அப்படி இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ I will tell you because we are very closely working with thousands of companies every day. Every year, இந்த வருஷம் வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோம் பேண்டமிக், அதனால வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இல்லையா, இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் ஆல் போகஸ். It's all fact. It's not a fact. It's a wrong information which is being circulated by people who are inefficient. My dear boys and girls, in the வருஷம் we have created a record in VIT that our placement was much higher than the previous years. நான் ஏன் சொல்றேன் சார், இது விஐடி பத்தி நீங்க பேசாதீங்க சார். விஐடில பத்தி பேசாம வேற எங்க பத்தி பேசுறது? வெரி சிம்பிள். விஐடிலயும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்கிறோம், உங்க காலேஜ்லயும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்கிறீங்க. எல்லாமே நம்ம ஆம்பிஷன் வந்து படிக்கிறது நம்மளோட ஆம்பிஷன். அவனுக்கு இங்க உள்ளவனுக்கும் படிக்கிறது ஆம்பிஷன், அங்க உள்ளவனுக்கும் படிக்கிறது ஆம்பிஷன். இங்கேயும் பல பேர் கஷ்டப்படுற பசங்க இருக்காங்க, நம்ம காலேஜ்லயும் நிறைய பேர் கஷ்டப்படுற பசங்க இருக்காங்க. அப்படிங்கும்போது இந்த விஐடி அப்படிங்கிறது இஸ் ஜஸ்ட் அ பிராண்ட். சரி, இந்த பிராண்ட் வந்து ஒரே நாள்ல வந்துருச்சு. இந்த பிராண்ட் வந்து இவ்வளவு பெருசு வரதுக்கு யார் காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா again it is students. நம்மள நிறைய பேர் தெரியுமா பழக்கம் வச்சிருக்கோம். So we all say my college is doing nothing, my institution is doing nothing. But my dear friends, you won't believe. I joined in VIT in 2008. அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா I came from a different kind of institutions. I worked with a different kind of institutions and organizations earlier. But things have changed. எல்லாமே பயங்கர சேஞ்ச் ஆயிருந்துச்சு. என்ன அப்படின்னா இங்க VIT நான் 2008ல வரும்போது என்ன கூப்பிட்டு எங்க சான்சலர் சொன்னது ஒண்ணுதான், கரெக்ட். I have great faith in people coming from down south. ஏன்னா நான் வந்து நேட்டிவ் வந்து திருநெல்வேலி, என்னோட ஒய்ஃப் வந்து சிவகாசி. ஸோ இதான் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் சொன்னாங்க. என்னோட இன்டர்வியூ முடிஞ்சு, யூ ஹேவ் ராக்ட். இதுதான் the exact word he said. You have rocked. I know which institution you come from, and I know that you are from திருநெல்வேலி. I have great faith in the people coming from south. இது வந்து எப்ப நான் கேட்டேன் அப்படின்னா எங்க சான்சலர் சார் வந்து 2008 சொல்றதை கேட்டேன். இதே மாதிரியான ஒரு வார்த்தையை வந்து நான் வந்து மலேசியா போயிருக்கும் பொழுது அங்க ஒரு டாப் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அந்த யூனிவர்சிட்டிலேயே இதே தான் சொன்னாங்க. ஸோ கார்த்திக், ஆர் யூ ஃப்ரம் சம்வேர் ஃப்ரம் டவுன் சவுத், தென் யூ மஸ்ட் பி ரியலி பொட்டன்ஷியல். பட் இது பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம சவுத்ல இருந்து வர நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து வி ஹேவ் இன்பில்ட் பொட்டன்ஷியல். என்ன பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னா ஒரு வேலையை நல்லா செய்யணும், கண்டிப்பா வந்து கஷ்டப்பட்டாவது அந்த வேலையை முடிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பிளட்லயே இருக்கு. ஸோ மண்ணின் மைந்தன்னு சும்மா வாயில சொன்னா பார்த்தாது, நமக்கு எல்லாத்துக்கும் இருக்கு. But you should know that you have to believe in yourself, right? Coming back, ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனோட டெவலப்மெண்ட் யார் கையில இருக்குன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கையில தான் இருக்கு. எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனோட மேனேஜ்மெண்ட், இப்போ வந்து உங்க கரஸ்பாண்டன்ட் மேம் இருக்காங்க, உங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடிஸ் இருக்காங்க, உங்க பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸ் இருப்பாங்க. இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க எவ்ரி இயர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா they prepare a manual, placement manual. அது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எங்க காலேஜ் பத்தின இன்ஃபர்மேஷன், மேனேஜ்மெண்ட், பிளஸ் என்னென்ன ஃபேக்கல்டி இருக்காங்க, எப்படி குவாலிஃபைடு ஃபேக்கல்டி வச்சிருக்கோம், எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்காங்க, இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு மேனுவல்ல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன். என்னோட ஃபைனல் இயர்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்க, இதுல எத்தனை பேர் வந்து எவ்வளவு சிஜிபிஏ வச்சிருக்காங்க, ஆர் பர்சன்டேஜ் வச்சிருக்காங்க, இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கம்பெனிக்கு என்ன தேவைன்னா மேனேஜ்மெண்ட், நீங்க பெரிய மேனேஜ்மெண்ட் தான், டீச்சர்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பர்ட் டீச்சர்ஸ் தான், பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்காங்க. எக்ஸ்பர்ட் டீச்சர்ஸ் வச்சிருந்தோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா கம்பெனிஸ் யாருமே வர மாட்டாங்க. ப்ளீஸ், திஸ் இஸ் ஃபேக்ட் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ. ரைட், இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த பிளேஸ்மெண்ட் மேனுவல்ல வேற என்ன இருக்கும்னா இட் வில் கிவ் அ கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் அபவுட் யூ, ஒன்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எத்தனை கோர் பிரான்ச்சஸ், என்னென்ன பிரான்ச்சஸ் இருக்காங்க, எவ்வளவு சிஜிபிஏ வச்சிருக்காங்க, இவனுக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சம் ஆஃப் யூ மஸ்ட் பி இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், சம் ஆஃப் யூ மஸ்ட் பி இன் இசிஇ, சம் ஆஃப் யூ மஸ்ட் பி இன் மெக்கானிக்கல். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சுமப்ரியா இருக்கா, சுமப்ரியா வந்து நேம் சொல்றாங்க, சுமப்ரியா ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட், ஷீ இஸ் இன் இசிஇ. அவளுக்கு வந்து அடிஷனல் குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா ஷீ இஸ் an expert in கம்யூனிகேஷன் டிவைசஸ் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அது பண்ண ப்ராஜெக்ட். ஸோ ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் மேனுவல்ல என்ன பண்ணுவாங்க உங்க பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களை பத்தின பெஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனை தே வில் ஷோகேஸ் டு தி இண்டஸ்ட்ரி. அப்ப இண்டஸ்ட்ரி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாரை நம்பி அந்த காலேஜுக்கு கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வராங்க, உங்க மேனேஜ்மெண்ட் நம்பி கிடையாது, உங்க டீச்சர்ஸ் நம்பி கிடையாது. They come only for your sake. Please understand. So if your profile is really good,
industries are ready to visit you. So நம்ம மேல தப்பு வச்சு நம்ம என்ன சொல்லக்கூடாது, எப்பயுமே இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒண்ணுமே பண்றது இல்லை. ஏன்னா உங்க பிளேஸ்மெண்ட் மேனேஜர், இப்ப நானே உங்க காலேஜ் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸரா வந்தா கூட எனக்கு என்ன தேவைன்னா, I need the output from students. If the output of students is not so good, I'm helpless. Today in VIT, I can say I have placed 1,800 students in Wipro at one shot. So I can be so happy. But now on the college, if I'm unable to place at least some 500 of you, it's not my fault. So my dear boys and girls, please understand, the performance of the institution purely depend on your performance. Please keep in mind. So இன்னையில இருந்து நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்ப்போம். For example, I'm sure that you're all doing different engineering courses in your colleges. So what is expected from the industry? Because every day I used to talk with some 30 to 40 people from industry on different aspects, like what are the opportunities in industries? Industries doesn't alone give you placement. Please understand. What are the other things industries gives you? Industries gives internship for students. If they have completed second year, third year, they can take an internship in industry. What is internship? It is a short time exposure to you given to the industry free of cost. You can go to the industry based on your expertise. நான் ஏன் இதை உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இண்டஸ்ட்ரி வந்து பிளேஸ்மெண்ட் மட்டும் நீங்க நினைச்சுக்காதீங்க. இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க, பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டி. தே டேக் யூ ஒன்ஸ் யூ கம்ப்ளீட் யுவர் ஃபுல் பிடெக் ப்ரோக்ராம், பிஇ ப்ரோக்ராம். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இண்டஸ்ட்ரி நமக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, தே கிவ் யூ internships. There are two kinds of internship, short-term and long-term internships. If you are expert in any one of the area, இப்போ நிறைய பேர் செகண்ட் டேஸ் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க கேட்கலாம் சார் செகண்ட் டேஸ் இன்டர்ன்ஷிப் உண்டா? கண்டிப்பா உண்டு. What is the basic qualification for internship? You must be sound at least in any one area. இப்போ நீ வந்து BE computer science படிச்சுட்டு இருப்ப, I cannot ask you to talk more about security, or I cannot ask you to talk more about Python. எல்லாம் பண்ண முடியாது. But I want you to be expert at least in one area. Let's say that you say that you are very good in Python. அவ்வளவுதான் எனக்கு தேவை. அப்படி இருந்தது அப்படின்னா industry can give you free internship where you will go and have an experience like how Python is being introduced in industries. இந்த மாதிரியான ஒர்க் பண்றாங்க. Plus, let's say இது வந்து ஒன்னு வந்து பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. Second, they are giving you internship. Number 3, what they are giving you? They are giving you funds. Why do they give you funds? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சித்திக் இருக்கான். சித்திக் கார்த்திக் வந்து கிளாஸ்ல வந்து சப்ஜெக்ட்ல வந்து ரொம்ப மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணாட்டியும், லெட்ஸ் சே he has very good interest in creating a device. அப்ப என்ன அப்படின்னா, அவன் வந்து he can write to the industry directly through proper channel. அப்படிங்கிறது, there must be a head of the department, there must be a placement officer. It can be forwarded to the industry saying that இந்த கார்த்திக்ங்கிற பையன் வந்து he is an expert in creating a small device. இது ரொம்ப நல்ல ஸ்டார்ட் அப் மாதிரி இருக்கு, நீங்க வேணா கொஞ்சம் பாருங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா, that industry will call him, they will give him fund. Okay, கார்த்திக் உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவை, சித்திக்கு தேவை? சொல்றான் சார், ஒரு 5,000 இருந்தா நம்ம வந்து ப்ரோட்டோடைப் பண்ணிடலாம் சார். இந்த ப்ரோட்டோடைப் பண்றதுக்கு 5,000 போதுமா? ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, they will just give you 5,000 just like that. And they will say it is funded by the institution, by the industry to the institute for this program. That is a very small procedure, very one-page procedure. And they can fund your idea, and if they think your product is going to be really good, then they will go for agreement. Enna agreement theriyuma? Once the product comes out, you will be an employee of the company, and they will talk to you about profit loss and all these things. So industry is helping to make sure that they give support for your innovative ideas. Avladana kadayadu. Industries are ready to help you by giving you a lot of inputs on subjects, technical subjects, and the mari nariya pandranga. Okay, so why I tell you all these things, my dear boys and girls, for inviting the industry to the institution, what is required is not only your CGPA, it's your qualities and qualification. So please make it a point that we are going to enhance your skills together. I don't know how you are listening this webinar. In case if you are using a mobile phone, or if you're using a tab, or if you are using a laptop, please take screenshot of some of the information. I'm going to share it with you. I will turn off my camera because I noticed that some of your network is not so good, because I have a software which tells
who has turned on and not in front of camera, and it can tell me how many of your signals, where you are, which place you are, what is your signal strength. So I have a software like that which we use to ensure that things go very well in VIT. So I have the software, and I can notice that 23 of your network is comparatively low, and 1, 2, 3, 4, 6, 8. 8 of you are not in front of your mobile phone. That is what I can. That's what it says. I don't know whether you are with mobile phone. So all these things I can monitor very well. Okay, right. So now I'm turning off my camera and I'm just sharing my screen. Please make it a point to take snap of what I'm going to share it with you, because this information it's very difficult for you to find by yourself. My dear boys and girls, whenever I talk to somebody, they will tell me, sir, Google it, sir, Google it, sir. Google is there. Every information is in Google, but you should know what you need to find in Google, number one. So I'm going to show you some information. Please make a note of this website. The website name, I can just copy it and paste it for you in the chat box if required. If you just see your chat box, I have pasted the first website. This website should be known by you. So I have already pasted that. This website is called FADU Engineers. Why I am showing you this FADU Engineers? So this website will give you a lot of information. It has your study material. It has articles published by students related to startup programs. It has information about the study abroad programs. It has information and videos of different talks which are given. And the very interesting thing is that, there is an option called engineering apps. So if you click that engineering apps, so what happens, it will tell you different kinds of apps that you can always use. For example, if you're a civil engineer, you can use this app. So all these apps are really good because we have recommended these apps to some of my students, and they said it's wonderful apps. So again, this website will give you a lot more information. So I thought I should start my information with this. It's called FADU Engineers. I have also texted you that website in your chat box. Right. Now I think you are seeing the second website. Probably I can just give you. I can also copy and share the information to your chat box. So I have posted the second website, which is called World Federation of Engineering Organization. So what do you get here? It is an international forum for engineering students like you. So usually in this website, they update you with a lot many information because of some political reasons. Right now it is not working, but I am informed that they are going to update this website shortly. So please make a note of this website. This website is called World Federation of Engineering Organizations. Again, it will give you a lot of information. For example, if you just see everything, you can know about what are the different works which are carried by engineering agencies across the globe. And in case if some of you have any plans to work abroad, I should give you. And this website, this website is a part of IEEE. IEEE has many certificate programs. My dear boys and girls, why I am very much particular about the certification programs? Your degree, when your friend, both of you happen to go for the interview, if both of you have the same skills, you are being evaluated with the certification. So you can find a lot many information on this certification, which is given by IEEE. Please have a look into it. There are different kinds of certifications which are given by IEEE. You can choose whatever really suits you for different kinds of information. What I will do, I will just copy it and paste it. I think I have already copied and pasted it there. Usually some of your teachers, they know about IEEE very well. You can even talk with them. IEEE also accepts publication from students. Some of you must be having the habit of publication. If not, I think this is the right time for you to publish. So this is another website which I thought I should share it with you. The other website is called IEI India. So what is IEI India? IEI India is also a forum which is exclusively for students from India and those who are doing some engineering programs. It is for professionals like you. So if you happen to see International Professional Engineer Certification by IEE. So in this website,
You can be a member without even paying any fees. I know it. And upon request, they give you different kinds of certification programs free of cost. Even last year during pandemic, they have organized different kinds of certification programs for engineering students exclusively from south of India. So you have a lot of chances in this website. It's called ieindia.org. I think I have shared the website with you. So please log into it. My dear friends, don't even think that I'm a little bit fast. I'm a little bit fast because I have a lot many information to share it with you, because you should not feel that you have missed something. See, I have pasted another website which is called IOA. Again, if you go to IOA, it talks about a lot of certification which can be given for engineering professionals like you. So please log into the website and please make sure that you can make use of it. It also gives you a lot more information about other engineering aspects as well, right? And the next information which I want to give you is IREB. Again, IREB. It's again a very good portal for engineers like you. Probably you can ask me, sir, என்ன சார் நீங்க சும்மா வெப்சைட்டா போட்டுருக்கீங்க, இதெல்லாம் எனக்கு எப்படி சார், எனக்கு டைம் இல்லை சார், ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறேன், நான் என்ன பார்த்தாலும் வெட்டியா உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன், வெட்டியா சுத்திட்டு இருக்கிறேன். So if you want to be vetty officer, you can always be vetty officer, and this program is not for you. This event is exclusively for students like me, who has some ambitions to come up with life. So that is the very basic thing I want to tell you. So whatever websites I'm sharing to you, it's all very useful for a career like you, for a student career like you, because this is what I'm doing it for my students as well. Actually, this information I have shared with my second year students just before a week. So I thought I can share that also with you. For my students, we go into the website, we tell them like how we can go about it and all this stuff, right? Okay, so I thought I can also show it with you. Right. The next information which I'm going to show you is two different websites. You must know it. See, one website is called We Make Scholars. So see, I have sent you a website. This is a website. And if you just see here, what it says, apply to top 20 foreign internship for Indian students, 22. So here it has given you a lot of internship for Indian students. So if you are from India, you are eligible to apply for different kinds of internship. Internships are usually called in two times across the globe. One is called summer internship, the other one is called winter internship. Summer internship will be for a maximum of 45 days, and winter internship will be for a maximum of 45 days. And again, there are some internship which goes even for 3 months, but our academic schedule will not allow us to go there. So you can always choose for going short-term internships during your summer holidays or winter holidays. So for that, this website will give you a lot many. This website is a wonderful website. It's called We Make Scholars. So the other important website is noticeboard.com. So I don't know how many of you have seen noticeboard.com. Again, it is a very good one, a very good website for young people like you. You can log into it. Please keep yourself updated to the websites here. So this will give you ample of information, right? What are these websites will give you? Number one, these websites will give you information about different certificate programs that you can do as of now. And again, it can also give you a lot many information related to your career. And I'm just typing it. So here, if you just see, I have typed MIT online courses. So once I type MIT online courses, it will take me to courses which are offered by Massachusetts Institute of Technology, which is in US. Again, they give you a lot of certification programs. Again, they give you free programs as well. MIT materials. Right. This type MIT free online courses, it will take you to free courses which are offered in MIT. So it comes in this website. It's called octmit.edu. So this is a website that you will be looking for some courses which are offered free of cost by MIT OpenCourseWare, Massachusetts Institute of Technology, US. Right. And if you are looking for other websites, you must be knowing very well. So Coursera is one website we all know very well. So please log into this website, and you can get a lot many information about Coursera. So Coursera.org, again, it is a very good website.
So for doing some programs, Coursera also gives you a lot of free programs. Okay, so please, if I get a point that you go to Coursera as well, right? Till now, I have given you some information related to different websites. Do you think all the websites, whichever I have shared with you, at least some of you will be useful for you? Can you please go to the chat box? If you are using a mobile phone or laptop or a desktop or a tablet, very sure you know where is the chat options. I will be so happy to know your feedback. Do you think the information that I have shared with you for some 10 to 12 minutes is useful to you? Please go to the chat box and post your honest comments, because I'm going to proceed with a lot more information. I'll wait for 30 seconds from now. Now the time is 15:36. Yeah, 3:37. I can wait for 30 to 40 seconds. Yeah, I got a good response from Nandini. Thank you, Nandini. I'm sure that 75 are participants here, except some 3 or 4, including us. I think there will be around some 70 students like you, like Nandini. So I am expecting your feedback. If not, you can leave this place, because I don't want you to waste your time. I always wanted you to invest your time. I'm going to remove all others who are not going to post a message here. That is the best way, right? Because I don't want to waste your time, my time. I don't want people who has no interest in life to be with me always. So that is my policy in my university as well. So there are only 2 responses. Probably I can call these 2 people personally to my room, like to my online classroom, and I can share very good information with them. If I'm not going to get your responses in next 30 seconds, yeah, I'm eagerly waiting to get your response. Please go to the chat box and just share whether the information that I have shared with you is useful or not. Okay, as we don't get any response, madam, I'm just stopping here. Probably I will personally help Ms. Nandini and Mr. Siddhi Karthik, who have responded, so that we can make this program more meaningful. So that's all from my side. Thank you very much. Nandini and Siddhi Karthik, please note my email address. You can always connect with me, send emails to me. I will just put you in my lot many information which whatever I'm sharing with VIT students. Yes, sir. Please, sir. Yeah, Nandini and Siddhi Karthik, only you 2 can send an email to me. My email is jk4english@gmail.com. So please send an email to me. I'm glad to help you. If you're somewhere near Sivakasi, very sure I can meet you in person, because I'll be traveling here, and I can also help you. Thank you very much, others, for investing your time. May I call the HOD to proceed with the program, because I had lot many information to share, but I had no response, so it's meaningless. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Students, you have any doubt? Ask any question to us. Ma'am, please motivate students. Sir? They are not even responding. Probably I don't know whether you were there in the meeting till now. If not, Sure, sir. this is not the right way of executing programs. Thank you, ma'am. Thank you very much. Have a nice day. Okay, thank you, sir.